El grito de un claxon rasgo el air de Sevilla. Y Diego Trapezo en la acera. Su corazón latiendo como un tambor despacado. Alvaro, a su lado, lo sostuvo por el brazo, riendo, pero sus ojos brillaban con algo más que diversión. Un destello de complicidad que hacía que el mundo se detuviera. En ese instante, bajo el sol abrasador de Julio, Diego supo que estaba perdido, atrapado en un sentimiento que no podía nombrar, pero que lo consumía. Habían sido amigos desde niños, inseparables en las callejuelas del barrio de Triana, donde el olor a azahar y el eco de las guitarras flamencas llenaban el air. Diego, de 19 años, era el más impulsivo, con su cabello negro desordenado y unos ojos verdes que parecían perforar el alma. Alvaro, un año mayor, era su opuesto, reflexivo, con una sonrisa tímida que escondía un océano de pensamientos. Eran dos países de un rompecabezas que encajaban sin esfuerzo, aunque nadie, en su entorno lo entendía. En una ciudad donde las tradiciones pesaban como cadenas, su cercanía levantaba murmullos. Esa tarde, Alvaro había convencido a Diego de quedarse en su casa. Solo esta noche. Dijo, con esa voz suave que siempre lo hacía ceder. La casa de Alvaro era un caserón antiguo en el corazón de Sevilla, con paredes encaladas y un patio interior donde una fuente gorgoteaba sin cesar. Pero no era la casa lo que ponía nervioso a Diego. Era Javier, el padre de Alvaro, un hombre de 45 años cuya presencia llenaba cualquier habitación como una tormenta inminente. Javier era un abogado respetado, un pilar de la comunidad, pero sus ojos oscuros siempre parecían juzgar, como si supiera algo que los demás ignoraban. Cuando llegaron, el crepúsculo tenía el cielo de un rojo feroz. Javier los recibió en la puerta, su figura imponente recortada contra la luz cálida del interior. Pasad, dijo, con una voz que no admitía réplicas. Diego sintió un escalofrío. Había algo en la mirada de Javier, una intensidad que no podía descifrar, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. La cena transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos y las preguntas cortantes de Javier. ¿Y tú, Diego? ¿Qué planes tienes? No puedes parte la vida corriendo por las calles con mi hijo. Diego tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. Alvaro, sentado a su lado, bajo la mirada, sus dedos apretando el borde de la mesa. Había algo en el aire, una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Esa noche, mientras compartían la habitación de Alvaro, Diego no podía dormir. La cama de su amigo estaba a pocos metros, y el sonido de su respiración tranquila lo llenaba de una mezcla de calma y ansiedad. ¿Estás despierto? Susurró Diego, su voz apenas audible. Alvaro giró la cabeza. Sus ojos brillando en la penumbra. Siempre estoy despierto cuando estás aquí, respondió, y en esas palabras había una promesa implícita, un secreto que ambos levaban meses evitando. Pero no fue hasta la mañana siguiente cuando todo cambió. Diego se despertó con el sonido de voces en el patio. Javier hablaba con alguien, su tono duro, casi amenazante. No voy a permitir que mi hijo se pierda por un capricho, dijo. Diego sintió que el aire se lo escapaba de los pulmones. Hablaba de él, duelos. Se levantó de un salto, su corazón acelerado, y corrió hacia la ventana. Ali estaba Javier,
discutiendo con un hombre desconocido, alguien que parecía demasiado interesado en Álvaro. Cuando Diego bajó al patio, Javier lo interceptó. Tenemos que hablar. Dijo, su voz fría como el acero. Sé lo que está pasando entre tú y mi hijo. Y tengo planes para el que no te incluyen. Diego sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué sabía Javier? ¿Y qué significaban esos planes? Diego se quedó paralizado, las palabras de Javier resonando en su cabeza como un eco interminable. El patio, con su fuente murmurante y las buganvillas trepando por las paredes, parecía de pronto un escenario hostil. Javier lo miraba con una mezcla de desprecio y determinación, como si Diego fuera un obstáculo que debía eliminarse. No sé de qué hablas, mintió Diego, pero su voz tembló. Javier dio un paso hacia él, su sombra proyectándose sobre el suelo de mosaicos. No me tomes por estúpido, muchacho. He visto como lo miras. Como os miráis. Esto no es un juego, Diego. Álvaro tiene un futuro, una carrera, una vida que no incluye. Esto, la palabra esto salió de su boca como un veneno, y Diego sintió una punzada en el pecho. Antes de que pudiera responder, Álvaro apareció en la puerta, su rostro pálido. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, su voz quebrándose. Javier se giró hacia su hijo, y por un instante, su expresión se suavizó. Pero solo por un instante. Vuelve adentro, Álvaro. Esto no es asunto tuyo. Pero Álvaro no se movió. Sus ojos se encontraron con los de Diego, y en ellos había una súplica silenciosa. No te rindas. El resto del día transcurrió como una danza de evasiones. Diego y Álvaro apenas hablaron, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Diego no podía dejar de pensar en las palabras de Javier. ¿Qué planes tenía para Álvaro? ¿Y quién era ese hombre con el que Javier había estado hablando? La incertidumbre lo carcomía, pero no había manera de preguntar a Álvaro sin romper la frágil calma que mantenían. Por la tarde, mientras pasaban por el parque de María Luisa, Álvaro rompió el silencio. Mi padre, el que me vaya a Madrid. Dice que hay una oportunidad en un buffet importante, pero sé que no es solo eso. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que las palabras pudieran romper algo irreparable. Diego lo miró, su corazón apretado. ¿Y qué quieres tú? Preguntó, aunque temía la respuesta. Álvaro se detuvo bajo un árbol frondoso, sus ojos fijos en el suelo. Quiero estar contigo, dijo finalmente. Y esas palabras fueron como un rayo de luz en la tormenta que Diego sentía dentro. Pero la alegría duró poco. Porque en ese momento, Diego vio al hombre desconocido del patio observándolos desde la distancia, su figura recortada contra el sol poniente. Esa noche, de vuelta en la casa, Diego no pudo evitar escuchar una conversación entre Javier y el desconocido, que ahora sabía que se llamaba Rafael. Hablaban en susurros en el despacho de Javier, pero Diego alcanzó a escuchar fragmentos. Álvaro no puede quedarse aquí. Hay que alejarlo de ese chico. Y es por su bien. Las palabras eran como cuchillos. Y Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Rafael no era solo un amigo de Javier. Era alguien con poder. Alguien que podía cambiar el caso de sus vidas. Decidido a no quedarse de brazos cruzados, Diego buscó a Álvaro en su habitación. Tenemos que hablar.
Dijo, cerrando la puerta tras de sí. Lo canto lo que había oído, y el rostro de Alvaro se endureció. Rafael es un amigo de mi padre de la universidad. Siempre ha estado metido en nuestros asuntos. Creo que mi padre quiere que me case con su sobrina, Elena, y es parte de sus planes. La palabra sonó amarga en su boca. Diego sintió que el aire se volvía pesado. Casrut, repitió incrédulo. Alvaro asintió. Sus ojos llenos de dolor. No quiero eso, Diego. Pero mi padre. Él no entiende. Nunca lo hará. En ese momento, Diego tomó la mano de Alvaro, un gesto pequeño pero cargado de significado. No vamos a dejar que decida por nosotros, dijo, su voz temblando de determinación. Pero mientras las palabras salían de su boca, Diego no podía ignorar la sombra que se discernía sobre ellos. Javier no era solo un padre protector. Era un hombre con conexiones, con poder, y estaba dispuesto a usarlas para separar a su hijo de Diego. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La noche envolvía Sevilla en un manto de estrellas, pero en la casa de Alvaro, la tensión era tan densa que parecía sofocar el aire. Diego y Alvaro estaban sentados en el suelo de la habitación. Sus manos han entrelazadas, como si ese contacto fuera lo único que los mantenía anclados a la realidad. No podemos quedarnos aquí, susurró Diego, su voz cargada de urgencia. Alvaro lo miró, sus ojos castaños reflejando un torbellino de emociones. ¿Y dónde iremos? Mi padre. Él siempre nos encuentra. Diego no tenía una respuesta clara, pero la idea de rendirse no era una opción. Durante las siguientes horas, planearon en voz baja, trazando un mapa mental de posibilidades. Escapar a otra ciudad, tal vez Cádiz o Granada, donde pudieran esconderse por un tiempo. Pero cada idea venía acompañada de un nuevo obstáculo: dinero, trabajo, la mirada vigilante de Javier. Y luego estaba Rafael, cuya presencia parecía estar en cada rincón. A la mañana siguiente, la casa amaneció en un silencio inquietante. Javier había salido temprano, dejando una nota que decía que volvería al mediodía. Diego y Alvaro aprovecharon para registrar el despacho de Javier, buscando alguna pista sobre sus planes. Encontraron una carpeta con documentos legales, contratos, cartas, y una fotografía de una joven, Elena, con una sonrisa forzada. En una de las cartas, escrita a mano por Rafael, se mencionaba un acuerdo para asegurar el futuro de Alvaro. Diego sintió que la rabia lo consumía. No era solo un matrimonio arreglado. Era un plan para todo lo que Alvaro y el compartían. Tenemos que enfrentarlo, dijo Alvaro, su voz temblando pero decidida. Diego asintió, aunque el miedo lo apretaba el pecho. Sabían que enfrentarse a Javier no sería fácil, pero quedarse callados significaba aceptar una vida que ninguno de los dos quería. El enfrentamiento llegó esa misma tarde, en el comedor de la casa. Javier estaba sentado a la cabecera de la mesa, su rostro una máscara de calma, que no podía ocultar la tormenta en sus ojos. Así que habías estado fisgoneando, dijo, sosteniendo la carpeta, que habían encontrado. Diego sintió que el aire se lo escapaba, pero Alvaro dio un paso adelante. No voy a casarme con Elena, papa. No voy a vivir la vida que tú quieres para mí. Javier se levantó, su figura imponente llenando la habitación. ¿Crees que esto es un capricho, Alvaro?
Cris que puedes tirar por la borda to do lo que he construido para ti por. L. Señaló a Diego, su voz cargada de desprecio. Diego sintió que el mundo se tambaleaba, pero no retrocedió. No es un capricho, dijo, su voz firme. Lo que sentimos es real. Why no vamos a dejar que lo destruyas? Por un momento, el silencio fue ensordecido. Luego, Javier soltó una risa amarga. No tenías idea de con quién estés llegando, dijo, y salió de la habitación, dejando tras de sí una amenaza implícita. Diego y Alvaro se miraron, sabiendo que habían cruzado un punto de no retorno. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Diego y Alvaro tomaron una decisión. No podían quedarse en Sevilla, no mientras Javier tuviera tanto poder sobre sus vidas. Empacaron lo esencial en una mochila y, bajo la luz de la luna, se escabularon por las calles silenciosas. Pero cuando llegaron a la estación de tren, una figura familiar los esperaba, Rafael. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y desprecio. ¿De verdad creíais que podíais ir? Dijo, bloqueando su camino. La estación de tren de Santa Justa estaba casi desierta, salvo por el eco de los pasos de Rafael resonando en el suelo de mármol. Diego apretó la mano de Alvaro, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó, tratando de mantener la voz firme. Rafael sonrió, una sonrisa fría que no ligaba a sus ojos. No soy yo quien quiere algo. Es Javier. Él siempre consigue lo que quiere. Alvaro dio un paso adelante, su rostro pálido pero decidido. No voy a volver. No voy a hacer lo que él quiere que sí. Rafael lo miró con una mezcla de lástima y desdén. No tienes opción, Alvaro. Tu padre ha movido hilos que ni siquiera puedes imaginar. Si no vuelves, las cosas se pondrán complicadas. Diego sintió que la rabia lo consumía. Sin pensarlo, empujó a Rafael, apartándolo de su camino. Déjanos en paz, gritó. Pero antes de que pudieran correr hacia el andén, dos hombres aparecieron de la nada, bloqueando su escape. Eran fornidos, con expresiones duras, y Diego supo de inmediato que no estaban allí para negociar. La pelea fue breve pero brutal. Diego y Alvaro lograron con todo lo que tenían, pero no eran rivals para los hombres de Rafael. En cuestión de minutos, estaban en el suelo, jadeando, con las manos atadas a la espalda. Rafael se acercó, su voz baja y amenazante. Esto no tenía que ser así. Pero si no cooperáis, lo hará a su manera. Fueron llevados de vuelta a la casa de Javier, encerrados en una habitación del ático que Diego no sabía que existía. Las paredes eran gruesas, las ventanas pequeñas y enrajadas. Alvaro estaba temblando, pero no de miedo, sino de furia. No voy a rendirme, susurró, sus ojos fijos en Diego. No después de todo lo que hemos pasado. Diego asintió, aunque la desesperación empezaba a filtrarse en su corazón. Sabían que Javier no se detendría, que su obsesión por controlar la vida de Alvaro iba más allá de lo que podían comprender. Pero también sabían que no podían rendirse. No ahora. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en una prisión. Javier los visitaba a diario, alternando entre promesas y amenazas. Esto es por tu bien, Alvaro. Decía, su voz casi suplicante. No puedes tirar tu vida por un amor que no tiene futuro. Pero Alvaro no cedía, y Diego tampoco. Cada noche,
Cuando las luces se apagaban, se susurban promesas, planes, sueños de una vida lejos de Sevilla, lejos de Javier. Una noche, mientras exploraban la habitación en busca de una salida, encontraron un pequeño panel suelto en la pared. Detrás, había un espacio angosto, apenas lo suficientemente grande para que una persona se deslizara. Y es nuestra única oportunidad, dijo Diego, su voz cargada de esperanza. Alvaro asintió, ante la duda brillaba en sus ojos. Sabían que escapar significaba arriesgarlo todo, pero quedarse significaba perderlo todo. Con el corazón en la garganta, se deslizaron por el hueco, sus cuerpos rozando las paredes ásperas. El paseo los llevó a un patio trasero, oculto tras una marana de enredaderas. Pero justo cuando pensaban que lo habían logrado, una luz se encendió, y la voz de Javier resonó en la oscuridad. ¿Y dónde crees que ves? La voz de Javier era un trueno en la noche, y Diego sintió que el mundo se detenía. Estaban en el patio trasero, rodeados de sombras y enredaderas, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Alvaro lo tomó de la mano. Sus dedos apretados con fuerza. No mires atrás, susurró, y echaron a correr. Las calles de Sevilla eran un laberinto de adoquines y callejones estrechos, y Diego y Alvaro corrieron sin mirar atrás. Con el eco de los pasos de Javier y sus hombres resonando detrás. Cada esquina, cada sombra, parecía esconder una nueva amenaza, pero no podían detenerse. Finalmente, se escondieron en un portal oscuro, jadeando, sus cuerpos apretados contra la pared fría. ¿Qué vamos a hacer? Susurró Alvaro, su voz quebrada por el miedo y la adrenalina. Diego lo miró, sus ojos verdes brillando con una determinación feroz. No vamos a rendirnos. No ahora. No después de todo esto. Pero ambos sabían que no podían seguir corriendo para siempre. Javier tenía recursos, contactos, y una obsesión que no se detendría. Decidieron buscar refugio en casa de Carmen, una amiga de la infancia que vivía en el barrio de Santa Cruz. Carmen, una mujer de 25 años con una risa contagiosa y un corazón generoso, los recibió sin hacer preguntas. No sé qué está pasando, pero estáis a salvo aquí, dijo, cerrando la puerta tras ellos. Les dio ropa limpia, comida caliente, y un lugar donde descansar, pero Diego no podía relajarse. Sabía que Javier los encontraría tarde o temprano. Esa noche, mientras Alvaro dormía en el sofá, Diego habló con Carmen en voz baja. Lo contó todo. El amor que compartían, los planes de Javier, la persecución. Carmen escuchó en silencio, sus ojos llenos de impaciencia. No estéis solos, dijo finalmente. Hay gente que os apoya. Pero tenías que ser listos. Javier no es solo un padre enfadado, es un hombre con poder. Carmen les presentó a un grupo de activistas locales, personas que luchaban por los derechos de la comunidad LGBT en Sevilla. Entre ellos estaba Lucia, una abogada de 30 años con una pasión ardiente por la justicia. Lucia escuchó su historia y prometió ayudar. Podemos conseguir protección legal, dijo. Pero vais a tener que enfrentaros a Javier en su propio terreno. ¿Estáis listos para eso? Diego y Alvaro se miraron, sus manos entrelazadas bajo la mesa. Sabían que enfrentarse a Javier significaba exponerse, arriesgarse a perderlo todo. Pero también sabían que no podían seguir yendo. Estamos listos.
Dijo Alvaro, su voz firme por primera vez en días. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Lucía trabajo incansablemente, recopilando pruebas de las acciones de Javier y Rafael, incluyendo documentos que sugerían que habían intentado manipular a Alvaro mediante contratos y acuerdos ilegales. Mientras tanto, Diego y Alvaro se escondían, moviéndose entre casas de amigos y refugios seguros. Pero la tensión crecía con cada día que pasaba, y la sombra de Javier parecía estar en todas partes. Una noche, mientras estaban en un pequeño piso en el barrio de la Macarena, recibieron una llamada. Era Carmen, su voz temblorosa. Javier sabe dónde estés. Tenías que moveros. Ahora. Diego sintió que el miedo lo paralizaba, pero Alvaro lo tomó del brazo. No vamos a dejar que nos atrape. Dijo. Y en sus ojos había una chispa de esperanza que Diego no había visto antes. Las calles de Sevilla nunca habían parecido tan hostiles. Diego y Alvaro corrieron bajo la lluvia, sus pasos resonando en los adoquines mojados. La llamada de Carmen los había puesto en alerta máxima, y cada sombra parecía esconder a uno de los hombres de Javier. Finalmente, encontraron refugio en un pequeño bar en el barrio de Alameda, un lugar frecuentado por artistas y soñadores donde nadie hacía preguntas. El dueño del bar, un hombre mayor llamado Antonio, los acogió con una sonrisa cálida. Parece que leváis el mundo sobre los hombres. Dijo, sirviéndoles un café. Diego intentó sonreír, pero el peso de la situación lo aplastaba. Alvaro, a su lado, mantenía la calma, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Lucía se reunió con ellos al amanecer, trayendo noticias. Hemos presentado una denuncia contra Javier y Rafael por coerción y abuso de poder, dijo. Pero necesitamos pruebas más sólidas. Algo que demuestre que intentaron forzar a Alvaro a algo en contra de su voluntad. Diego sintió una chispa de esperanza, pero también sabía que encontrar esas pruebas no sería fácil. Durante los días siguientes, trabajaron con Lucía y otros activistas para arrastrar los movimientos de Javier. Descubrieron que Rafael no era solo un amigo de la familia, era un intermediario en un esquema más grande. Uno que involucraba favores políticos y conexiones turbias. Javier había estado usando su influencia para asegurar un matrimonio que beneficiaría a su carrera, sin importar los sentimientos de Alvaro. Mientras tanto, Diego y Alvaro intentaban mantener la cordura. Pasaban las noches hablando de sus sueños, de una vida juntos, en un lugar donde nadie los juzgara. Quiero llevar a la playa, dijo Alvaro una noche. Sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y esperanza. ¿Hay algún lugar donde podemos ser nosotros mismos, sin miedo? Diego sonrió, aunque el miedo seguía royendo su corazón. Una tarde, mientras revisaban documentos en el piso de Lucía, recibieron una pista inesperada. Un antiguo colega de Javier, un hombre llamado Miguel, estaba dispuesto a hablar. Miguel había trabajado con Javier años atrás, pero se había alejado por diferencias éticas. Sé cosas, dijo en una llamada. Cosas que podrían ayudaros. Pero tenemos que vernos en persona. La reunión con Miguel fue en una plaza tranquila cerca de la Catedral de Sevilla. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por el tiempo y una mirada cansada.
Les entrego una carpeta con correos electrónicos y grabaciones que demostraban que Javier había intentado manipular a Álvaro mediante chantajes emocionales y acuerdos financieros con Rafael. No lo hago por vosotros, dijo Miguel. Lo hago porque alguien tiene que parar a Javier. Con las pruebas en la mano, Lucia preparó una estrategia legal. Pero justo cuando pensaban que estaban un paso por delante, Javier apareció. No en persona, sino a través de un mensaje anónimo enviado al teléfono de Álvaro. Sé dónde estás. Entregate, o será peor para los dos. Diego sintió que el miedo lo consumía, pero Álvaro apretó su mano. No vamos a rendirnos, dijo, y en su voz había una fuerza que Diego nunca había oído antes. El amanecer en Sevilla era un espectáculo de luz dorada, pero para Diego y Álvaro, era el comienzo de un día que cambiaría sus vidas para siempre. Las pruebas recopiladas por Miguel y el trabajo incansable de Lucia los habían llevado a este momento, una audiencia en un tribunal local donde presentarían su caso contra Javier. La sala estaba llena de murmullos, pero Diego solo podía ver a Álvaro, sentado a su lado, con los hombres rectos y los ojos llenos de determinación. Lucia presentó las pruebas con una precisión quirúrgica, correos, grabaciones, documentos que demostraban la coerción de Javier y los tratos turbios de Rafael. Javier, sentado al otro lado de la sala, mantenía una expresión imperturbable, pero Diego podía ver el temblor en sus manos. Por primera vez, parecía vulnerable. Cuando llegó el momento de que Álvaro hablara, el silencio llenó la sala. No estoy aquí para destruir a mi padre, dijo, su voz clara y firme. Estoy aquí para reclamar mi vida. Amo a Diego, y Nadia, y ni siquiera tú, Papa, puede decidir por mí quién debo ser. Las palabras resonaron como un trueno, y Diego sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Era la primera vez que Álvaro hablaba tan abiertamente de su amor, y lo hacía frente a todos. Javier intentó defenderse, pero las pruebas eran abrumadoras. El juez, una mujer de rostro severo pero justo, dictaminó una orden de alejamiento contra Javier y Rafael, además de una investigación más profunda sobre sus actividades. No era una victoria total, pero era un comienzo. Diego y Álvaro salieron del tribunal tomados de la mano, el sol de Sevilla calentando sus rostros. Esa noche, en el pequeño piso de Carmen, celebraron con sus amigos. Había risas, música, y la sensación de que, por primera vez, podían respirar libremente. Pero Diego sabía que no todo estaba resuelto. Javier seguía siendo una amenaza, y el camino por delante estaría lleno de desafíos. Sin embargo, al mirar a Álvaro, supo que valía la pena. Meses después, Diego y Álvaro se mudaron a Cádiz, a un pequeño apartamento cerca del mar. No era perfecto, pero era suyo. Trabajaban en empleos modestos, ahorrando para un futuro que construían juntos, paso a paso. Una noche, mientras caminaban por la playa, Álvaro se detuvo y tomó la mano de Diego. Gracias por no rendir, dijo, su voz suave como la brisa marina. Diego sonrió, su corazón lino. Nunca lo haría. No cuando se trata de nosotros. Se pasaron bajo las estrellas, con el sonido de las olas como testigo. Habían enfrentado el miedo, el rechazo y la incertidumbre, y habían salido más fuertes. Su amor no era solo una chispa en la oscuridad.
era unfero, una promesa de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Y en algún lugar de Sevilla, Javier miraba las calles vacías, preguntándose donde se había equivocado. Tal vez, algún día, entendería. Pero para Diego y Alvaro, el futuro ya no era suyo para decidir. Era de ellos, y lo vivirían a su manera.